Okay, so start tayo ng lesson natin. No? So last time, ang na-discuss natin ay, ano ba yung na-discuss natin last time? Yung mga electronic configuration, di ba? Okay, so alam natin yung atoms, they are composed of different particles. We have the protons, the neutrons, and the electrons now. And the shape of the atom depends on the properties of the electrons now. So yung depende sa yung energy level ng electrons, no? And so forth na. So yun. So yung atoms natin iba-iba yung shape because of the electrons, no? And we can describe the electrons of an atom using quantum numbers, no? Okay, yung quantum numbers, apat na number yon, which describes to which energy level can you find the electron, ano yung shape ng electron, kung up ba siya or down, so on and so forth, no? So, yun yung idea na makukuha natin sa electron configuration. Teka lang. Ayan. Lobat. Okay, so yun yung idea na nakuha natin last time, yung mga electronic configuration. Ngayon, punta tayo sa concept ng bonding. Hindi ako gagamit ng PowerPoint this time because yung nandito sa PDF file na to, ito na yung pinag-compile na PowerPoints na. So, yan. So, download nyo na lang to. Dito yan sa teacher. Dito sa canvas nyo. Punta kayo ng course code natin. Discussions, chapter 4. Itong chapter 8 bonding. Download nyo na lang yan. Okay? So, yan. So, anyway. So, ano yung concept last time, no? Yung electrons natin, they exhibit different properties, no? And with that, iba-iba yung shapes na nagagawa nila, no? In chemical reactions din, no? Ang involved particles talaga ay yung electrons din, no? Because remember, yung electrons nasa labas siya ng atom. So, if magkakaroon ng chemical reaction, that means yung electron lang yung gagalaw-galaw, di ba? So, ganun yung idea. Okay, so, ngayon, so that means in forming chemical bonds, no, the electrons are also used, no? Kasi parang chemical reaction din to, no? Okay, so ano yung idea, no? So, ni-review natin yung ating electrons, yung kanilang electronic configuration. So, alam na natin na sila yung representation ng shape ng molecules, so on and so forth, no? And yung electronic configuration, that has something also to do with the stability of atoms, no? So, with that, diretso na tayo sa topic mismo. Punta na tayo sa topic, no? Okay, so the question is ganito. Why are atoms reacting to each other? Bakit sila may mga chemical reaction? Why do they combine? Ba't sila nagsasama-sama? Hindi ba pwedeng magkakahiwalay na lang sila? Siyempre, hindi pwedeng ganun. Kasi kung magkakahiwalay yung atoms natin, patay tayo, wala tayo. Hindi tayo nag-exist, di ba? But we know we exist, no? And our atoms are combined together. Question, why? The answer is ito lang, no? Stability. Okay. So our atoms would like to be stable. No? Parang tayo lang, no? So eventually kayo, pag graduate kayo ng college, gusto nyo maging stable agad, no? So by the idea of being stable, that means malaking pera sa trabaho, you have your family kung gusto nyo magpamilya, so on and so forth, na? So yun yung stability for people, di ba? But for atoms, iba yung uri ng stability nila, no? Okay. So, ganito kasi, no? Tingin tayo ulit sa periodic table natin. So, tingin tayo dito. Yan. So, dito sa periodic table natin, nasaan kaya dyan yung mga stable elements, no? When we say stable elements, these elements are not reacting to other atoms, no? Hindi sila nagke-chemical reaction sa ibang atoms. Sino kaya yon? Okay, any idea? Saan kaya siya dito sa sa periodic table? Yung mga atoms na stable, sila yung mga noble gases. No? Ano meron sa noble gas at ba't sila ay stable? Okay, ganito kasi. Ang meron sa noble gases, kaya sila ay stable is because their orbitals are fully complete. No? Meaning nun, yung s orbital, kumpleto yung dalawang electrons doon.
Yung p orbital, kumpleto yung 6 na electrons doon. Yung D pati F, kumpleto din yung electrons, no? Okay, so yun yung idea, no? Yung stability for atom that pertains to noble gases, no? Okay, pertains to noble gases. So yun yung idea. So yung atoms, gusto nila maging stable. Gusto nila gayahin ang noble gases, no? So bakit uli sila stable? Because S and P orbitals, no, are filled, no, are fully filled, no. So yan yung idea. The S and the P orbitals are fully filled, hence hindi na sila magki-chemical reactions. So yun yung idea ng stability for atoms. So ibig sabihin nun, yung atoms para maging stable, kailangan maging noble gas siya. Okay. Pero ito yung catch. Ano yung catch na? Kunwari ikaw, gusto mo maging stable, hindi naman necessary na ikaw ay maging si Bill Gates, 'di ba? Hindi ka naman pwede ikaw yung maging si Tim Cook, no? So that means hindi ka pwede mag-transform from one person to another, no? So hindi ganoon yung stability sa tao, no? So ano yung stability natin sa tao? Dumadami yung pera natin or binibigay natin yung pera natin to buy to buy lots, no? To buy properties, no? So ganun yung idea. So that means yung tao, para siya ay maging stable, hindi necessary na magbagong anyo ka, no? Hindi mo kailangan maging si Bill Gates. Ang kailangan mo lang ay maging katulad ni Bill Gates na mayaman, no? So, hindi mo kailangan din maging si Tim Cook, no? Ang kailangan mo, maging kasing yaman ni Tim Cook, no? So, yun yung idea. Yung ating atoms, hindi sila magiging noble gases. That means yung hydrogen, hindi siya magiging helium, no? Yung sodium, hindi siya magiging argon, no? So, hindi ganun yung idea. Bawal magpalit anyo yung atoms natin from one atom into the other. Remember, sa law of conservation of mass, kung ano yung atoms before, yun din yung atoms after the reaction, 'di ba? After the chemical reaction. So dapat ganun din dito. That means yung atoms natin hindi siya magbabagong anyo. Ano lang kailangan gawin niya? Kailangan niya lang gayahin yung kung ano meron ang noble gas, no? So yun. So parang tayo, kung gusto natin maging mayaman, kailangan marami tayong pera. Ganun din yung atoms, no? Kung gusto nila maging stable, kailangan may enough electrons sila to fill the S and the P orbitals, no? So, sulat natin yan, no? Although nandito na yun sa PDF, no? Download nyo na lang. So, for atoms to be stable, atoms must have sufficient electrons, no? So, ganun yung idea, no? Kailangan may sufficient electrons siya in order to fill the S and the P orbitals, no? Okay, so punta na tayo sa specific examples mismo. So, let's have, lithium. Ang atomic number ni lithium ay 3, no? 3. Ilan ng kanyang electrons? Since ang lithium dito, wala siyang charge, no? So, walang charge yan kasi walang number na nakalagay dito sa upper right, no? Wala nang number dyan. So, 0 yung charge niyan. So, that means 3 yung electron niya. Okay? Okay, so anong gagawin natin ngayon, no? So, ang gagawin natin is, isusulat natin yung electron configuration niya, no? Ano yung katumbas ng 3 electrons? We can write that as 1s2, 2s1, no? 1s2, 2s1. No? Okay, so kuha pa tayong isang atom. Fluorine. Let's say fluorine. Ilang electrons yan? 9 electrons. So, let's distribute the 9 electrons, no? So, that's 1s2, 2s2, 2p4, 5 na. So, yan yung electrons natin. So, 1s2, 2s1 for lithium, 1s2, 2s2, 2p5 for fluorine. No? Okay, so ganito. Yung ating electronic configuration, focus muna tayo sa electronic configuration. Dalawang parts yan, no? 2 parts yan.
Ano yung dalawang parts ng electron configuration? You have your inner configuration and the outer config. Okay, so yan yung parts ng ating electronic configuration. We have the inner configuration and the outer configuration. So ano yung inner configuration? Ito yung stable configuration because they represent the noble gas. No. So yan, sila yung nagre-represent ng noble gas configuration. Mamaya makikita natin kung ano yan. No? Ano tong outer configuration? Let's say outer configuration, these are the electrons outside the atom. No? Sila yung mga nasa labas. No? And sila yung ginagamit in chemical reactions. No? We also call this outer configuration electrons the valence electrons. Okay, so yan, may terms na tayo. No? So dalawang parts ang ating electron configuration. We have the inner configuration. Ang isang tawag dito ay core electrons. No? So ang inner configuration natin or yung core electrons, they represent the stable noble gases. No? So yan, kunin yung idea yan. No? Pag inner configuration, sila yung mga stable. Sila yung mga noble gases. Yung outer configuration, yun yung electrons sa labas and they are used in chemical reaction. We call them the valence electron. Valence, no? Parang balance. Ayan, valence. Valence pala. Okay, so yan, valence electrons tawag dyan. Okay? So ngayon, ang question dyan is, paano natin matitrace sa electron configurations na to, yung dalawang parts na yan. No? Okay, so ganito lang. Medyo madali lang yan. No? Teka lang. Baba ko lang to. Okay. So gagawin natin, itong ating electron configurations, i-split natin siya into two parts. No? Hatiin natin to into inner and the outer configuration. Ipag-split natin to into core electrons and valence electrons. Paano yon? No? Ganito lang. Remember, your inner configuration matches that of the noble gas. No? So kaparehas niyan yung sa noble gas configuration. So, paano yung technique dyan? Ganito lang. Tingin tayo sa periodic table. Kailangan alam nyo yung atomic number ng noble gases nyo. Hindi nyo naman kailangan kabisaduhin. Tignan nyo na lang yung periodic table. So, let's say helium. Si helium, dalawa yung electron niyan. So, that means, pag dalawa yung electron sa electronic configuration, stable na yon. Noble gas configuration na yon. Okay? So, yun yun. Pag dalawa yung electrons sa electronic configuration, stable yon. Ano yung dalawang electrons na yon? Yung 1s2 electrons. No? Pag 10 yung electrons natin, pag 10 na yung electrons natin sa electronic configuration, that means that corresponds to neon atom. No? So, the neon noble gas. So, stable din yon pag 10 yung electrons. Ano pa yung sumunod? Pag 18 yung electrons. No? So, pag 18 yung electrons mo, stable din yon. No? That corresponds to the noble gas argon. Pag 36 yung electrons mo, that corresponds to krypton, and so on. No? So, ano yung kailangan natin gawin? No? Kailangan alam nyo yung atomic number ng noble gases. No? Because the atomic number corresponds to the number of electrons required para maging noble gas. No? So, punta tayo dito. So, sabi natin, ang first noble gas ay dalawa yung electron. So, tignan natin dito, no? Itong lithium and fluorine. So, looking at lithium, makikita nyo, yung first two electrons ay nandito sa 1s2. So, ibig sabihin lang nun, itong part na to, ayan ay noble gas, no? That corresponds to the noble gas helium. Okay? So, paano po yung sobra? Yung sumobra, yun yung valence electrons. Okay, so ano ginawa natin? In-identify natin yung noble gas configuration. Paano natin in-identify yung noble gas configuration? You just count the electrons. No? So, ang first noble gas ay helium. So, ang first two electrons, yun yung noble gas configuration. Yun yung core electrons natin. Sa case na to, ito yung first two electrons that corresponds to helium. Okay?
So that means anything outside it, no? Yun nasa labas niya, itong 2s1, ito na yung iyong valence electrons. Okay? So yun yung idea. So we now have the core and we have the valence electrons. So punta tayo dito kay fluorine. Okay, so identify natin kung ano yung mga core electrons natin. Ano yung noble gas configuration natin. No? So ang first two electrons again, that corresponds to helium. So ito, that corresponds to helium. Ano yung sumunod na noble gas? Number 10, si neon. Tanong, ilang electrons ba meron tayo? Siyam lang. Okay, so that means hindi tayo nakaabot sa siyam na, sa 10 na electrons. No? So that means, ang core electron lang natin ay si 1s2, si helium lang. Itong natira sa labas, ito ay valence electrons. No? Practice pa tayo para sunod-sunod na yung idea natin. No? Para mag-burst na yung ideas natin. Let's say chlorine 17. Okay, so burahin ko na to. Okay, so let's have sodium. 11 yung electrons niya. Sulat muna natin yung electron configuration niya. So that's 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. For chlorine, 17 yung electrons. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 12 na yan. 5 na lang, no? 3p5 na. Okay, so again, let's trace the core and the valence electrons na. So, tingin ulit tayo. Yung ikalawang electron that corresponds to helium. No? So, yung 1s2, this corresponds to helium configuration. Ano ba yung susunod na noble gas? Neon. So, kapag may 10 kang electrons starting from 1s, no? Pag 10 na yung electrons mo, that corresponds to neon. So, tignan natin to sa sodium. 2, 4, 10. So, ibig sabihin, pagdating sa 2p6, ang katumbas niya ay neon na, no? Okay, so ito yung 2 electrons that corresponds to helium. Ito yung 10 electrons, isang buong yan, that corresponds to neon naman. Okay? So, that means our core electrons ay itong neon. Itong 1s2, 2s2, 2p6 na. Ito yung ating core. Ito yung valence na. So, punta naman tayo dito sa Cl. Okay. So, ito yung core natin, He. Tignan natin kung may neon configuration tayo. Again, paano natin inaalam kung may neon configuration? Magbibilang lang tayo ng electrons. Pag dalawa, helium. Pag 10, neon. Pag 18, argon. Okay? So, punta tayo sa 10 kung meron. No? So, 2, 4, 10. Okay? So, that means this part corresponds to neon naman. No? Ano yung sumunod na noble gas? Argon, di ba? 18 electrons yon. Bilangin natin kung 18 to. Hindi 17 lang to. So that means hindi tayo aabot ng argon. Hanggang neon lang tayo. So that means our core electron here is neon. And ito yung ating valence electrons. So ano mapapansin natin, no? Ito yung trick, no? So the trick here is that the number of valence electron that actually corresponds to the group of your atom in your periodic table. Yung valence electrons, equivalent yan sa group number sa periodic table. Gusto nyo makita, no? Siyempre. So, bilangin natin yung valence electrons. For lithium, isa. So, 1 valence electrons yan. So, si sodium, isa lang din, 3s1. 1 lang yun, no? 1 valence electron. Si fluorine, ilan? 2 plus 5. Yung exponent yung tinitignan na. So, 2 plus 5, 7 valence electrons. Itong nasa baba, 2 plus 5 din. So, 7 valence electrons, no? So, tignan natin kung nagko-correspond nga ba sa group number yung ating valence electrons, no? So, ganito lang yan, no? Tingnan tayo sa periodic table.
Siyempre, skip natin na itong gitna, no? So, hindi natin gagamitin itong gitna ngayon, yung transition metals. So, paano tayo magbibilang ng groups, no? Siyempre, starting sa left, ito yung group 1. 'Di ba si sodium and lithium, isang valence electrons. Ibig sabihin lang nun, group 1 siya. Ayan, tignan niyo. Ito yung lithium, ito yung sodium. So that means kapag group 1 yan, 1 yung valence electrons niya. So, ibig sabihin ito ay 1 valence electron, 1 valence electron, 1 valence electron, so on and so forth. So lahat sila isa ng valence electron. Tignan natin ito. Group 7 yan, no? So hindi yan 17, sinama niya kasi yung gitna eh. So dito tayo, group 7. 'Di ba nung nagsusulat tayo ng electron configuration, si fluorine, 7 yung valence electron niya. Si chlorine, 7 din. So that means, si bromine, iodine, no, sila dyan sa family na yan ay 7 din yung valence electrons. Okay. So that means, by just looking at our periodic table, hindi na natin kailangan magganyan-ganyan. No? Hindi na natin kailangan mag-electron configuration. Ang kailangan na lang natin ay alamin yung group number niya. So by identifying the group number, we will be able to find the valence electrons. No? So gano'n na lang ka-easy yung lesson natin. No? So hindi nyo na kailangan isulat yung sandamukal na electron configuration dito. Tignan mo na lang yung group number. Okay? So let's say itong group 2, ano kaya valence electrons niyan? Di, dalawa. No? So, dalawa yan kay beryllium. Tignan nyo dito. 2s2. Yan yung valence electron. Yung helium, yan yung inner configuration. No? Tignan nyo. Si magnesium. Magnesium. Neon, yan yung inner configuration. 3s2, yan yung valence electrons. So, lahat sila, dalawa yung ending na electrons. Na? Punta tayo sa group 3, sa boron family. So sa group 3, boron family, ilan yung valence electrons? Tatlo, no? 2s2, 2p1. Tingin tayo kay aluminum, 3s2, 3p1, no? So yung ending nila pare-parehas, no? S2p1, no? Group 4 naman tayo. Ilang valence electrons kaya yon? 4, no? Tignan nyo. 4 yung valence electrons niya. So, ano yung mga valence electron na yun? Yung S2, pati P2, no? Si silicon, tignan nyo. 3s2, 3p2, no? Germanium, wag nyo pansinin yung d orbital. Hindi sila focus ngayon eh. Okay. So, sa germanium, tignan nyo yung dulo. 4s2, 4p2. So, ibig sabihin, tiga-4 na electrons for group 4. For group 5, tignan natin. 2s2, 2p3. 2 plus 3, 5. No? So, ibig sabihin, 5 valence electrons lahat ng nandito sa group 5. 6 naman kay oxygen family. 2s2, 2p4. No? So, ano lang yung idea na gusto ko i-share sa inyo dito? The idea is that yung ating valence electron that corresponds to the group number, no? Okay, you just start counting from left to right. Skip mo yung gitna, no? Ini-skip natin to. So this is group 1. They will have 1 valence electrons. This is group 2. They will have 2 valence electrons. This is group 3. May 3 valence electrons yan. Group 4, 4 yung valence electrons yan. Group 5, 5. Group 6, 6. Group 7, 7. And group 8, 8. Except for helium. Bakit hindi 8 kay helium? So remember, s orbital lang ang meron sa first energy level. So sa first period, s orbital lang meron. Kaya 2 atoms lang yung nandyan. Okay? So ito yung isang electron sa s, ito yung isa pang electron sa s. So kaya 2 atoms lang meron sa first period because of that na 2 lang kasi meron sa 2 electrons lang kaya ng s orbital. Pero yung neon, no? Itong neon pababa, tig-8 na yan, no? Okay? So yan yung idea. Up to 8 valence electrons tayo. Okay. So yan. So na-review natin yung ating electronic configuration. Ngayon, let's go back sa main topic. Ang topic kasi natin ay stability, no?
paano natin sinasabi na stable sila? Sinasabi natin na yung atoms, they should have sufficient electrons to imitate the noble gases, no? So, kailangan may enough electrons sila para gayahin yung sa noble gases, no? Ay, pusa. Naglalaro. Okay, so tignan natin to. So, si lithium, no? Tignan natin. Teka lang, ibaba ko lang yung ibang text. Okay, so tingin tayo kay lithium, no? I will rewrite the electron configuration. Helium 2s1. So ganyan yung condensed form, no? Ito yung mga nasa periodic table nyo. Ito yung inner configuration. This is the valence electron 2s1. Okay, so ito yung ito yung pag-isipan natin kay lithium. Dalawa option niya para maging noble gas yan. Either maging helium na lang siya or abutin niya yung next noble gas, which is si neon. Okay, so dalawa yung option niya ha. So ano yung dalawang option ni lithium? Pwede siya maging helium. Pwedeng ganyan yung kanyang electronic configuration. Pwede naman gayahin niya si neon. No? So ano yung mga kailangan niya gawin para ma-achieve yan? No? Para ma-achieve niya yung helium pati yung neon configuration. So isip tayo. So look at this. No? Ilang electrons meron siya? 3. So para maging helium configuration yan, ano kailangan niya gawin? Tanggalin niya yung isang electron. No? So pag tinanggal niya yung valence electron niya, mabubura na yan. No? Pag tinanggal niya yan, ano yung matitira? Helium. Stable na siya. Okay? So yun yung first option niya. Pwede siya maging helium by losing 1 electron. No? So magtatanggal lang siya ng isang electron, helium na siya. Pero kunwari, paano naman kapag neon yung gusto niya? Again, ilang electrons yung neon? 10 electrons. Ilang electron meron siya? 3. So ilan yung kulang? 7 electrons. No? So that means for lithium to be neon, kailangan niya mag-accept ng 7 electrons. So kailangan niya madagdagan to, magiging 2s2, pati 2p6. No? Kailangan niya tumanggap ng 7 electrons para maging 10 yung electrons niya, which will correspond to neon. Ito yung question. Alin yung mas madali gawin? Yung maging helium or maging neon? Siyempre, yung onting step lang yung kailangan. No? So, ganun yung idea. No? So, ano yung onting step yung kailangan dito? Itong helium. Kasi tignan mo, oh. Para yan ay maging helium, maglo-lose lang siya ng isang electron. Pag gusto niya kasi maging neon, tatanggap pa siya ng 7 eh. No? So, ang dami niyang hihingin. No? Unlike, pag namigay na lang siya ng isa, stable na siya kaysa sa tumanggap ng 7 pa. No? Masyadong maraming steps, nakakapagod daw. Okay? So, yun yung idea. So, lithium will instead choose this path. No? So, si lithium natin, ang tendency niya ay magbibigay siya ng isang electron. Okay? So, anong gagawin niya? Itong 2s orbital niya, i-give off niya. No? So, ipapamigay niya yan. No? Para ang kanyang electron configuration ay maging helium na lang. No? Okay, so ano yung pwede natin kuning idea dito? Na kapag isa yung valence electron natin, it will lose 1 electron. Pag isa yung valence electron, it will lose 1 electron. No? So punta tayo dito sa group, sa fluorine. No? So si fluorine, dalawa lang din yung option niya para siya ay maging noble gas. No? So ano yung dalawang option niya para maging noble gas? Pwede siya maging helium, pwede siya maging neon. Okay. So si helium, 2 electrons yan. Si neon, 10 electrons. Okay, so ayan, isip tayo. So ito si fluorine, may 9 na siyang electrons. Para maging helium siya, ano gagawin niya? It will lose ilan? 7 electrons. Okay, so si fluorine, kung gusto niya maging helium, mamimigay siya ng 7 electrons.
Medyo effort na. Pag gusto niya naman maging neon, 10 to, 9 yan. So, ano na lang gagawin niya? Mag-accept na lang siya ng isang electron. Okay? So, by accepting just one electron, pwede siya maging neon. No? Ito yung question. Ano yung gusto niya gawin? Maglabas ng 7 or tumanggap ng isa? Ano yung mas madali? Edi yung onti lang yung gagawin mo. No? So, it would be better for fluorine to just accept one electron for it to be stable para siya ay maging noble gas. So, ano yung idea na pwede natin kunin dito? Pag 7 yung valence electrons, mag-a-accept siya ng isang electron. Okay? So, yan. So, ano yung pwede natin kunin na idea dito? So, tingin tayo ulit sa periodic table. Gawa na lang ako dito para hindi na pabalik-balik doon. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, ito yung idea na pwede natin kunin, no? So, sabi natin, yung group 1s, itong mga group 1, it would be easier for them to lose 1 electron na lang, no? So, bakit, no? Kasi kapag naglabas sila ng isang electron, yung dami ng electron nila ay nababawasan, no? So, from 3 electrons, magiging 2. 'Di ba ang 2 electron that corresponds to helium, no? So parang naglalabas sila ng isang electron para umatras yung kanilang atomic identity, no? So from lithium magiging helium na siya. So that means group 1 will lose 1 electron. Okay? Pupunta tayo group 7. Group 7. 'Di ba ito kanina 9 to, no? Ito 10 electrons, no? So it would be easier for fluorine to gain 1 electron. Pag tumanggap siya ng isang electron, magjo-jump siya papunta kay neon. Yung identity niya magiging neon na, no? Kasi kung gusto niya maging helium, ilang steps yung kailangan niya gawin paatras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So that means it will lose 7 electrons para maging helium siya. In contrary, isang step lang siya papunta kay neon pag tumanggap siya ng isang electron. So ano yung idea natin doon? That group 7 atoms, no, would prefer to gain 1 electron instead, no. Okay. So group 1, it will lose 1 electron. Group 7, it will gain 1 electrons. Sige. So tingin tayo dito sa group 2. So by just looking at the periodic table para mas madaling visualization. So ito, group 2. Ito si beryllium. Dalawa yung option niya na noble gases. It could be either helium or neon. Bilangin natin yung steps, no, para maabot niya yung noble gases na yan. So, pag gusto niya maging helium, 2 steps backward siya. That means it will lose 2 electrons. 1, 2. Sa paatras, no? Isang electron na nilabas, ikalawang electron na nilabas. So, helium na siya. Kung gusto naman niya maging neon, ay teka, umuulan. Ayun. So, kung gusto naman niya maging neon, bilangin natin kung ilang steps siya, no? So, pag papunta sa kanan yung steps, going to the right, it means accepting 1 electron per step, no? So, bilangin natin kung ilang electrons kailangan niya tanggapin para maging neon. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dalawa yung option niya. Accept 6 or lose 2 para maging noble gas. So, sino mas less effort? Yung lose 2 electrons. So, ito yung pipiliin niya, no? So, it will lose 2 electrons instead, no? Instead of accepting 6, no? So, that is true for all group 2 atoms. Yan, si beryllium, si magnesium, si calcium, lahat yan maglo-lose ng 2 electrons. Okay? Boron. Tignan natin. Boron. Dalawa yung option yan. It could be helium or neon. No? So, tignan natin. Pag gusto nyo maging helium,
ilang steps ilang electrons ang kailangan ipamigay. Bilangin natin, no? So, 1, 2, 3. So, it could lose 3 electrons. Or, ilan yung kailangan niya i-gain para maging neon. Bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5. Gain 5 electrons. Yan, so dalawang option niya. If it loses 3 electrons, helium na siya. If it gains 5 electrons, neon siya. Ang question, sino mas malapit? E di yung helium, no? Kasi 3 electrons lang, no? Mas effortless yan kaysa sa 5. Okay? So, instead, yung boron natin, mag-lose siya ng 3 electrons, no? So, that is true for group 3 elements, no? So, lahat sila maglo-lose ng 3 electrons. Group 4. Tignan natin to group 4. Pag nag-lose siya ng electrons, bilangan natin. Para maging helium, ilan? 1, 2, 3, 4. Okay, so pwede siya mag-lose ng 4 electrons. Pag gain, ilan kaya? 1, 2, 3, 4. Equal lang. So, ano yung pipiliin niya? So, it could either lose or gain, no? So, nasa gitna kasi siya, no? So, pwede siya, kahit anong gawin niya, okay lang, no? So, yan. So, dalawa yung option niya, no? It could either lose or gain 4 electrons. Kasi nasa gitna siya, no? Siya yung middle ground, eh. So, pwede siya kahit ano piliin niya, no? Okay? So, yan. So, punta tayo sa group 5. Nitrogen family. Nitrogen, phosphorus, so on and so forth, no? So, bilangin natin. Pag magiging helium siya, ilang steps? 1, 2, 3, 4, 5. So, it will lose 5 electrons. Or, pagpapuntang neon, ilan? 1, 2, 3. Gain 3 electrons. So, ano yung mas madali? To lose or to gain? To gain na lang, no? So, gain 3 electrons, noble gas ka na. Kaysa mamigay ka ng 5 electrons, no? So, for nitrogen family, it will gain 3 electrons instead, no? Oxygen family, yung group 6 natin. So, bilangin natin. Kung gusto niya maging helium, ilang steps? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pwede siya mag-lose ng 6 electrons or pag gusto niya maging neon, bilangin natin kung ilang steps na lang. 1, 2. Mag-gain ng 2 electrons. Ang question dyan ay, ano mangyayari? No? If it gains 2 electrons, ano? Mas okay yon kaysa sa mag-lose siya ng 6 kasi mas malapit yung 2 kaysa sa 6. No? So, it will instead gain electrons. No? So, hindi siya mamimigay ng electrons. Tatanggap siya ng electron. Okay? So, yun lang. For group 8, walang mangyayari. Noble gas na yan eh. Diba? Okay, so ano yung idea natin dito? No? So, the idea is that depending on the group number, may iba-iba silang tendency para maging stable. No? So, for the groups 1, 2, 3, they will lose electrons. For groups 5, 6, 7, they will gain electrons. No? Yung group 4, medyo balimbing yan. No? So, case-to-case basis na yan. No? Okay, so yan. So, yun yung mga trends na makikita natin. No? Depending on the group number, there is a corresponding consequence about losing or gaining electrons. Ano pa yung mangyayari? Balikan natin yung usapang charge. No? Charge. Kung naalala nyo pa. Ang charge natin ay proton minus electron. Diba? So, ano mangyayari dyan? Pag equal yung proton and electron, meaning walang charge yung atom. Diba? Zero yung charge niya. Pero, diba, para maging stable sila, they have the option to lose electron or to gain electrons. No? So, may options kasi sila tumanggap or mamigay ng electron. So, as they do so, may consequence yon sa charge. No? So, bakit na? Kasi if they lose electron, bababa ito, no?
magiging lower yung number ng electrons niya than the proton if it loses electron. So what will happen to the atoms that loses electron? They will become positively charged na. So itong mga to, sila ay mga positively charged na. Positive. So, yan. Sila yung mga positively charged particles natin, no? Because they will lose electrons, no? How about those who will gain, no? So tingnan natin yung formula uli ng charge, no? Pag nag-gain yan ng electron, what will happen? This number, yung E number natin, this will be bigger, no? Mas malaki siya. So you have the same number pero mas maraming electron, no? Meaning, pag pinag-subtract mo yan, negative na yan, no? So that means if your atom is gaining electrons, no, they will be negatively charged, no. So yun yung idea lang. Negatively charged. Okay, so dalawa yung options natin, no. So as they lose electron, they become positively charged particles, no. If they gain electrons, they become negatively charged particles, no. So ano yung mga corresponding charges, no? So if they lose one electron, the charge is positive 1. So that means all the atoms in group 1 will have positive 1 charge, no? Group 2 kaya, 2 electrons yan. So if they lose 2 electrons, ano yung mangyayari sa charge? Mag-i-increase by 2, no? Magiging positive 2 yan. Okay. So ito, group 3. Yung group 3, since they lost 3 electrons, their charge could be positive 3, no? May positive 3. Sa group 4, paano kaya to? They can either lose or gain 4 electrons, no? So pwede yung plus minus 4. Pwedeng plus if they will lose, pwedeng minus 4 if they will gain. Depende sa trip nila, no? So, yan. So group 5, it gains 3 electrons. So meaning may tatlong sobrang negative, no? So it will be negative 3 in charge. Yung oxygen family, since dalawa yung ginain niyang electron, that negative 2 yung magiging charge niya. And group 7, if it gains 1 electron, magiging negative 1 yung charge niya. Kasi isa lang yung nadagdag na electron sa kanya. Again, for noble gases, walang charge yan. 0. Okay? So yan yung concept ng stability, no? So ano yung concept ng stability? Our atoms, depending on the group number, will lose or gain electrons, no? As they lose and they gain electrons, they imitate the noble gas configuration kasi, no? Okay, so ganun lang kasimple yung idea. So that's why meron tayong ions, no? So by losing electron, we create ions, no? Okay, so yun yung idea lang. So yan. So remember that, no? Bakit uli sila naglo-lose ng electron? Because they want to be noble gases, no? So depending on the group number, ayan yung mga tendency nila, no? They will lose electron or they will gain electrons, and then yung corresponding charges, no? So kahit di nyo nakabisaduhin yan, no? Madali naman yan, no? 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. So tignan mo na lang yung group number. Ay, nasa group 3 yan. So positive 3 yan, no? So ganun na lang, no? Okay. So yan. So again, ano yung summary ng first part ng ating lesson? So the summary is that yung ating atoms, they will lose or gain electrons for them to be stable. The number of electrons to be lost or to be gained depends on the group number. Pag group 1, isa yung ilalabas niyang electron. Pag group 2, dalawang electrons ilalabas niya. So on and so forth. So yun yung idea. Okay, so balik ulit tayo dito, no? So may papakilala ko sa inyong tao, si Lewis, si Gilbert Lewis, no? So sino si Gilbert Lewis? So si Gilbert Lewis ay isang American chemist, no? So around 1940s, before World War I, no? So si Gilbert Lewis, he was investigating about the concept of chemical bonding. So inaalam niya yung mga bonds na paano nagkakaroon ng chemical compounds, no? Imagine, no, alam na nila gumawa ng bomba pero hindi nila alam bakit may ganun, no? So, yan yung question sa isip ni Gilbert Lewis. Sabi niya,
how are atoms combining, no? And yun nga, ito yung sagot niya, no? So, ang sabi ni Gilbert Lewis na yung atoms, they combine because they want to be noble gas in configuration, and depending on the group number, may corresponding charges sila, no? Okay? So, dun nalaman ni Gilbert Lewis na yung bonding natin ay dalawang uri pala, no? We could either have ionic bonding and we can also have covalent bonding, no? Okay, so punta tayo sa ionic bonding, no? Yung ionic bonding na discuss na natin actually, no? So ano yung meron sa ionic bonding? So paano nila na-achieve yung stability, no? So stability here is achieved by losing or gaining electron, no? Gaining yan, na ayan. So yan, that's for ionic bonding, no? So stability is achieved by losing or gaining electrons, no? Sino yung naglo-lose? Yung group 1, yung group 2, yung group 3. Sino yung nag-gain? Yung group 5, group 6, group 7, no? So ano ba yung group 1, 2, 3 sa periodic table? So yung mga naglo-lose, sila yung usually metals, no? Pansin nyo, ang lithium, beryllium, boron, aluminum, mga bakal yun eh. Okay? So the idea is that the metals will lose electrons, no? So yung group 1, 2, 3, sila yung maglo-lose ng electron. Yung magigain ng electron naman, yun yung mga non-metals natin, no? Non-metals, no? So yun yung idea ni Gilbert Lewis sa ionic bonding, no? So stability is achieved when metals lose electrons and non-metals gain electrons. By how much? Depending on the group number. So you just look sa periodic table. No? Malalaman mo kung ilang electrons yung kaya nila ipamigay or tanggapin. No? Okay. So yun yung idea ng ionic bonding. Okay, so again, reiterate ko lang. Pag ionic bonding, you have metal plus non-metal na. So yung metal, ano mangyayari sa kanya? As they lose electron, they become positively charged, no? And yung non-metal, they become negatively charged particles, no? So ano meron sa positive and negative, no? So yung positive, attracted yan sa negative, di ba? So yun. So yung positive and negative ay attracted to each other, no? Kaya we can form ionic compounds. So, yun. So pag nagsama yung dalawang yan, we can create ionic compounds. An example niyan, yung asin sa bahay nyo. Yung asin, sodium chloride. Ano yung metal doon? Sodium. Ano yung non-metal? Chlorine, no? So yun. So yung positive yung metal, sodium. Yung negative yung non-metal, yung chlorine. No? So nagsasama sila to form ionic compounds. Ano pa ba yung mga uri ng ionic compounds sa bahay? Asin, baking soda, no? Tawas, kung may tawas kayo dyan, no? So yung mga ganung bagay, no? So sila ay mga ionic compounds, no? So may metals doon and may non-metals, no? So that's the ionic bonding down. No? So sabi ni Gilbert Lewis, stability is achieved by metals losing electrons and non-metals gaining electrons. No? Punta tayo sa concept ng covalent bonding. So ano meron sa covalent bonding? Let's have, for example, H2O, CO2. Example dito yung asin, ha? Okay. So let's look na. H2O, CO2. Ang hydrogen ay non-metal. Ang oxygen ay non-metal. Ang carbon ay non-metal. Ang oxygen ay non-metal, no? So, paano yun? Tingin lang kayo sa periodic table. Select nyo non-metal. So, ito yung mga non-metal. Mapapansin nyo, yung hydrogen at oxygen, non-metal. Yung carbon, yung oxygen, non-metal. Eh, di ba? Sabi natin kanina, yung metal, sila yung nagiging positively charged, no? Sila yung naglo-lose ng electron. Yung non-metal, sila yung nagigain ng electrons. Paano ka makakagawa ng formula? Paano ka magagawa ng molecule na parehas non-metal yan? Napaisip si Gilbert Lewis, sabi niya, paano kaya nangyari yon, no?
Hindi naman niya ma-deny na hindi nag-e-exist yung molecule kasi yung tubig iniinom natin yan, yung carbon dioxide hinihinga natin yan, 'di ba? So ito yung explanation ni Gilbert Lewis na. So sabi niya, if you have two nonmetals, so pag may two nonmetals ka, you form covalent bonding, no? Two or more nonmetals na. Ay, using ko yung sulat ko. Two or more non-metals na. So if you have two or more non-metals, covalent bonding yung meron ka. So ano meron sa covalent bonding? Ganito kasi na, alam natin, the non-metals would love to accept electrons. Magigain sila ng electron. Ayaw nila mamigay. Gusto nila tumanggap. 'Di ba? So, ano gagawin nila? No? So, anong pwede nila gawin? No? So, since parehas sila, gusto nila tumanggap ng electrons, ang pwede nila gawin ay mag-share na lang. No? So, instead of giving electrons, they will just share the electrons. No? So, they will share equally the electrons. No? Okay. So, as they share the electrons, we form covalent bonds. No? We form covalent molecules. No? So, yan. So, yan yung ating focus ngayong araw. No? So, ionic bonding, this is stability achieved by losing or gaining electrons. Metal will lose electron. Non-metal will gain electron. As they do so, they become positively and negatively charged particles. Na? And these particles can combine to form ionic compounds. Pero kapag may non-metals ka, ano yung nabubuo? Covalent molecules or covalent bonds. No? So, ano meron dito sa covalent bonds? Meron ka lang sharing ng electrons. Walang giving and receiving. Sharing lang. No? So, they will share the electrons para maging stable. No? Okay. So, yun yung pure concept. No? Ngayon, visualization tayo. So, si Lewis, gusto niya ma-visualize yung ionic and yung covalent bonding. Parang gusto niya gumawa ng picture ng molecules. No? So, ano ginawa niya? Ganito lang, no? Ginawa niya ang kanyang Lewis dot symbols. Okay, so ito yung ginawa ni Lewis, no? Ito yung visualization of bonding process, no? So, yan. So, pinapakita dito ni Lewis kung paano nagpo-form yung chemical bonds. Paano nabubuo yung ionic bond, paano nabubuo yung covalent bond, no? So, yan. So, punta tayo sa symbols muna ng atom, no? So, anong idea dito? Group number. Diba sabi natin kanina, group number is equal to valence electrons, diba? So, that means, kunwari, group 7 ka, may 7 valence electrons ka. Kunwari, group 6 ka, may 6 valence electrons ka. So on and so forth, no? Okay, so yan. So ano ginawa ni Gilbert Lewis? So itong valence electrons natin, ni-represent yan ni Gilbert as dots, no? So pinakita niya yung valence electrons as tuldok. Mga tuldok sa atom, no? So for example, we have hydrogen. Group 1 yan, di ba? Okay, so si hydrogen since group 1 yan, yan ay may 1 dot na. Si lithium, yan ay may 1 dot. Si group 1 eh. Si sodium, yan ay may isang dot na. Kasi group 1. So that means, kung group 1 yan, isang valence electron, that means 1 dot yan. Na? Okay. So punta tayo group 2. Lithium, beryllium, sodium, magnesium. So pag group 2 naman, ano meron? 2 dots. Dalawang dots na. So paano daw nilalagay yung dots? No? Pinapalibot mo lang yan sa atom. No? Pwede kahit saan direction. Pwedeng sa taas, pwedeng sa gilid. Kaya bahala. No? Basta wag mo ipag-pair, ha? Wag muna ipares. No? Okay, so group 3 tayo. Group 3. Boron, aluminum.
Okay, so since tatlong valence electrons yan, 3 dots yan, no? So 1, 2, 3. Okay, so 4, group 4, carbon and silicon. So si carbon, 4 na dots, 4 na valence electrons kasi, di ba? So pailibot lang muna sa atom. No? Isa sa taas, isa sa baba, isa sa gilid, isa sa kabila, no? Okay. So this is how you represent the atoms daw according to Gilbert Lewis, no? Group 5. Okay. So nitrogen, phosphorus. Okay, so nitrogen. Teka lang, ayusin ko lang yung line. Ayan. So si nitrogen, 5 yung dots niya. No? So paano ko daw yung gagawin? No? So tigi-isa muna. Yan. And then, kapag sumobra, dun ka mag-start mag-pair. No? So gusto ko yung sa taas ko yung i-pair muna. Eh, no? So ganun. Yan. So 5 dots. Group 6. No? Group 6. Nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur. Okay. So, pag group 6, 6 na dots na. So, tig-isa muna. Then, saka mo i-pair yung dalawa. So, ganyan daw. Sabi ni Gilbert Lewis. Okay. Group 6, group 7. Oxygen, fluorine, sulfur, chlorine. Okay. So, 7 dots, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No? And last one, group 8. No? So sa group 8, ang medyo weird lang dito ay si helium. No? So si helium, hindi kasi siya nasunod. No? Pasaway yan eh. Ba't malaki? Liitan ko lang. Okay. So si helium, since S orbital lang yan, 2 electrons lang meron yan. No? So 2 dots lang yan. Pero yung iba, si neon argon, 8 dots na yan. Ha? So keep in mind lang na 2 lang si helium. Because S orbital lang meron siya. No? So yan. So this is how you represent the atoms daw according to Lewis. No? So again, paano yung Lewis dot symbols? That is a visualization of bonding process wherein the group number will correspond to the valence electrons. No? Just like what we said earlier. And these valence electrons are represented as dots. No? So yan. So 1 dot for group 1, 2 dots for group 2, group 3, group 4, group 5, group 6, 7, up to 8. No? So may corresponding dots. So gamitin natin yan sa ionic bonding. So gamitin natin yung dots na yan sa ionic bonding. Ionic bonding. Lakas ng ulan ah. Okay, so ionic bonding. So let's say sodium chloride, no? NaCl. Okay, so let's have this two. So si Na, yan ay group 1. So 1 dot yan. 1 dot. Si chlorine, yan ay group 7. So 7 dots. Okay, so yan. 7 dots, 1 dot. 1 dot na. So ganito. Di ba sabi natin, yung group 1, they will lose electron. How many electrons? Isa. Sa group 1 sila eh. So saan mapupunta yung isang electron na yon? Eh di sa non-metal. Di ba remember non-metal accepts electrons, di ba? Si chlorine, group 7 yan, so it will gain 1 electron. Saan galing yung isang electron na yon? Kay sodium, no? So gagawin ni sodium, ipapamigay niya yung 1 dot niya papunta kay chlorine. No? So yan. So as they do so, what will happen? Si sodium, wala na siyang dots, no? Wala na siyang dots sa paligid niya. So as a consequence, since namigay siya ng isang electron, it will be positive 1 in charge, no? Si chlorine naman, no? Pakita ko lang ulit. Si chlorine naman, since it accepted 1 electron from the sodium, no? Itong 1 dot na to, galing kay sodium,
Since it accepted one electron, its charge will be -1 naman. No? Okay? So according to Lewis, you can see the stability daw as ganito. Masasabi mo daw na ang atom ay stable kapag walang dots sa paligid or walo yung dots. No? So ano yung idea? Stable daw kapag walang dots or 8 yung dots na. Okay, so yun yung idea ni Gilbert. No? So sabi niya, pag ito pinamigay mo yun doon, tapos wala na siyang dots sa paligid, stable na yan. Noble gas na yan. Si chlorine naman, kapag 8 na yung kanyang electrons sa paligid, stable na rin yan. No? That will correspond now to the argon configuration. No? So yun yung idea ni Gilbert Lewis dito. So ito yung kanyang visualization process for the ionic bonding. The metals will give off their dots, their electrons to the non-metals now. So yung non-metals, kailangan niya ng 8 dots para maging stable. Okay? Itong 8 dot requirement na to, ito yung tinatawag natin na octet rule. Bakit nga ba 8, no? Ba't hindi pwedeng 10? Ba't hindi pwedeng 6, no? Kasi ganito ang reason, bakit 8 dots, no? Remember, ano yung sabi natin kanina? Balik tayo dito sa sinabi natin kanina. When they say stability, S and P orbitals are fully filled. Ilang electrons meron sa S? 2. Ilang electrons meron sa P? 6. So 2 plus 6, 8 electrons. That's why we have the octet rule. So because we are filling the S2 and the P6 orbitals. No? Kapag pinuno mo yung S and P orbital, 8 electrons yung kailangan nun. No? So kapag may 8 dots ka or 8 electrons, stable ka na. Noble gas ka na. No? So yun yung idea ng ionic bonding. So let's have some few examples pa. No? Let's have some few examples. Example, Mg and ano kaya? Mg and nitrogen. No? Okay. So let's have Mg. Magnesium is in group 2. So 2 dots. 1, 2. Nitrogen is in group 5. 5 na. So 5 dots. 1. Okay. So yan. 5 dots, 2 dots. So anong gagawin natin? Our metals will give off electrons to the non-metal. So itong nitrogen, kailangan niya ng 3 electron. Si magnesium, may 2 lang siya. So gagawin na, ipapamigay niya muna yung first 2 electrons dito. Okay? So yan. So wala na yung electrons kay magnesium, no? Pinamigay na niya dun eh. Saburahin ko na. So ano mangyari dito sa magnesium na to? Since it lost 2 electrons, positive 2 na yung charge niya. Pero tignan niyo si nitrogen, stable na ba yan? No? Ito si magnesium, stable na yan. Wala nang dots eh. No? Ito si nitrogen, stable na ba yan? Hindi pa. So, ano pwede natin gawin? Kuha ka uli ng isa pang magnesium. Kuha ka uli ng isang magnesium atom. Okay? So, ano gagawin natin? Di ba kulang pa siya ng isang dot para maging 8 electrons? So, yung isa doon, bigay na natin doon, no? Okay. So, yung isang electron na yan, bigay natin doon. Okay? So, what happened, no? So, looking at nitrogen, 8 na yung electrons niya, no? So, stable na yan. And since it accepted 3 electrons, -3 yung charge niya, no? So, yan. Stable na yung nitrogen. Pero yung magnesium, tignan nyo. Sobra na naman ng isang dot, no? Sumobra na naman. So, ano pwede gawin? Kuha ka ng isa pang nitrogen. Pakita mo yung 5 dots niya. So, itong dot na to, ibibigay niya kay nitrogen, no? Okay? So, bigyan natin doon. Okay, so as it loses that electron, magnesium becomes stable and positive 2 yung charge niya, no? Pero itong nitrogen na to, unstable uli, no? Unstable uli siya, no? So, ano?
kukuha ulit tayo ng isa pang magnesium, ng isa pang metal, no? Na pagkukunan ng electron. So, yung dalawang electron yan, sakto na yan, no? Sakto na yung dalawang electrons, no? Para maging 8 na yung electron sa paligid ng nitrogen na yan. Okay? So, this magnesium becomes stable again. Then, the nitrogen is also stable na, no? So, ibig sabihin yan, for an ionic compound of magnesium and nitrogen, we need 3 magnesium atoms and 2 nitrogen atoms, no? Kaya ang ionic formula niyan ay ano? Mg3n2. Ito yung justification ng criss-crossing, no? Diba remember last time nagki-criss-cross tayo? So ito yung reason kung bakit tayo nagki-criss-cross, no? Yung electrons ay pinapamigay ng metal to non-metals, no? Okay, so mapapansin nyo, binibigyan nyo ng tigdadalawang electrons yung dalawang nitrogen, no? Okay. So, paano natin na mabe-verify na tama yung no, formula natin? No, you do the crisscross, no? Justification lang naman yan, no? Okay. So, ito sa magnesium, di ba 2 plus charge niyan kasi group 2. Si nitrogen, negative 3 kasi group 5 yung charge, di ba? Yung andito yan, no? So, si magnesium group 2, so group positive 2 yung charge niya. Si nitrogen, negative 3 kasi group 5 yung charge niya. Okay. So, to verify kung tama yung ating pinagagawang crisscross, di gawin natin, no? Kung tama ba tong pagbigay-bigay ng electrons. No? So, paano natin mabe-verify yan? Paano natin mabe-verify? Di ba yung 3 ginagawang subscript dito? Yung 2 ginagawang subscript doon, di ba? So, we can write the formula Mg3 and 2. So, tama nga yung crisscrossing, no? So, ito yung reason ba tayo nag-crisscross, no? Yung crisscrossing, this is just a foreshadowing of Lewis dot symbols, no? So, yun. Simplified version lang siya ng representation ni Lewis, no? Yung paglipat-lipat ng electrons, no? Okay, so, that's why we do crisscross for ionic compounds. Okay, so, ayan. So, ganun lang, no? That's for ionic compounds. Ayan. So, anyway, kayo naman, try nyo naman, no? So, comment nyo na lang yung picture ng answers nyo dyan sa ating chat box, no? So, I want you to do this na number 1 and 2. So, ano yung atoms natin? Magnesium and fluorine, no? Tapos, magnesium and oxygen, no? So, I want you to draw the Lewis dot symbols, yung representation ng transfer of electrons. So, paano, sir, yung representation ng transfer of electrons? Yung arrow-arrow kanina, saan ba yun? Ito. Ito yung representation of transfer of electrons, yung arrow-arrow. So, lagay nyo yung corresponding charge pag stable na. Okay? So, yan. So, gusto ko gawin nyo lang itong dalawa muna. No? So, show me the Lewis dot symbol for magnesium and fluorine, magnesium and oxygen. Tapos, yung transfer of electrons, yung arrow, no? Kung paano yung flow ng arrow. Then, kung ano yung formula ng ionic compound. No? So, sama mo yan, no? Formula ng ionic compound. Paano, sir, ginagawa yung formula ng ionic compound, no? So, ganito lang yan. You can do the crisscross, yung crisscrossing ng charge, no? Again, the charge corresponds to the group number, no? So, crisscross mo na lang yan. O kaya, bilangin mo na lang yung atoms. You have 3 magnesium, so Mg3. You have 2 nitrogen, you have N2, no? Okay, so, ganun na lang muna gawin yan, no? And dagdagan ko na to. Wait lang. Dito na lang. So, ano yung pwede ko ipagawa sa inyong activity, no? So, ayan. Number 1, Mg and F. Show me the Lewis dot symbols, yung direction ng arrow. So, Mg and F. Ano pa kaya? Mg and O. Al and N. Ano kaya? Isa pa. Last one na lang.
Mm. Ayan. So, yan. So, ayan, gawin nyo. Magnesium and fluorine, magnesium and oxygen, aluminum and nitrogen, sodium and phosphorus, no? So, ano yung papakita nyo sa akin? Lewis dot symbols, no? Lewis dot symbols. Ano pa? Yung transfer of electrons, pati yung ionic formula, no? So, send nyo na lang sa chat box natin yung answers niya. So, bigyan ko kayo mga 5 minutes. Sige, 5 minutes na lang. So, yan. So, okay. So, bigyan ko kayo time. Message nyo sa chat box, ha?
Okay na. So, comment nyo na lang sa chat box yung answer nyo. Wait ko yung answer nyo before tayo mag-proceed. Okay, so kumusta yung sagot nyo dyan? Send nyo na lang sa GC natin para makita ko yung answers.
Sige, sige lang. Muulan din dyan. Lakas dito eh. Okay lang po. Hindi naman umuulan. Sige. Tignan ko na lang muna. Bali pala, no, share ko lang. After this chapter, isang chapter na lang pala tayo, midterm na. So, siguro next week, kung matapos natin next week yung chapter 5, etong chapter 4 natin, hindi natin ito matatapos today, eh, no? So, continue na lang natin next meeting, no? Pag hindi natin natapos. Pero yun nga, kapag natapos natin siya by next week, yung chapter 5 then, chapter 4 and 5, that means pahinga na tayo. Hintayin na lang natin yung midterms, no? So, kailan ba yung midterm? October 12 to 17 naman, no? So, yan. So, pag natapos natin agad, so pahinga na tayo, no? So, kasi ang next chapter natin ay for the finals, no? So, I will upload the lessons in advance na sa time na yon. Kasi may additional time ako for other stuff na, no? So, yan. So, ayan. So, sana matapos natin agad, no? Then, siguro para makapag-review kayo, no? Ako kasi gumagawa na ako ng YouTube videos talaga na hindi class recording. So, yun. Wait nyo na lang din. Okay, so may answer na si Mariel, no? Wait na lang natin yung iba.
Sige, siguro last 5 minutes na lang para makapag-proceed tayo. Okay, so 2:05 na, no? So, sagutan na lang natin. So, dito. Send ko rin yung answer sa GC natin, no?
Okay, so number 1, magnesium and fluorine. No? So, again, magnesium, group 2. So, 2 dots. 1, 2. Fluorine, group 7. So, 7 dots. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So, yan. So, ano mangyayari? No? So, magnesium has 2 dots to offer kay fluorine. No? So, si fluorine, isa na lang kailangan niya. Kasi remember, group 7, isang electron lang kailangan. So, yung isang dot, mapupunta doon. So, paano yung sobrang isa kay magnesium? Sa isa pang fluorine atom. No? So, may fluorine atom ulit. Okay, Marvy, pwede ka mag-send. Ayan. Habang nagsasagot din ako. Okay, so fluorine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, yung isang dot ni magnesium, nabigay na kay fluorine. So, yung isa pa, ibibigay niya iyon sa isa pang fluorine atom. No? Okay, so ganun yung transfer of electrons. No? So, magnesium has 2 electrons to transfer. Yung isa doon ay mapupunta kay fluorine. Yung isa doon ay mapupunta sa isa pang fluorine. No? So as it do so, mapapansin nyo, itong fluorine atom ay 8 na yung kanyang electrons. Ito, 8 na rin. Tapos ito, mawawalan siya ng dalawa. No? So by doing that, no, stable na yan. No? So I can rewrite this as Mg2+. Since dalawa yung electron na pinamigay niya. Fluorine, fluorine, na may 7 dots. No? 1, 2. Apo, honey may. Pwede mo send sa GC. Send mo na lang picture para makita natin yung answers natin. Yan. Ayan. Okay, so yan. So ito yung sagot natin for number 1. No? So magnesium, positive 2 kasi 2 electrons na wala. Yung tig-isang fluorine, since isang electron yung tinanggap nila, negative 1 sila. No? So our ionic formula is MgF2. Isang magnesium, dalawang fluorine. Okay? So tignan ko yung answers niya. So tignan natin. Sa cellphone ko na lang bubuksan. So, tignan natin na. Dito sa cellphone buksan. Bagal ng laptop eh. So, yung kay Mariel, letter A. Ayun. So, dalawa yung fluorine. So, tama yun. MgF2. Okay. So, sino pa? Kay Marvy. Ayun, dalawang F. So, ayun. So, tama. And kay Honey. Ayan. So, yan. So, good. No? So, tama yung drawings niya. Okay? Number 2. Ano yung number 2? Mg and O. Okay. So, magnesium group 2 yan. So, dalawang dots lang. Again. 1, 2. Oxygen, 6 dots. Ayan, 6 dots. Okay, so mapapansin natin, oxygen will accept 2 electrons. Then si magnesium, 2 electrons lang din yung kaya niya ipamigay. So sakto lang na, tig-isa lang yung kailangan natin. So yung isang electron, mapupunta doon. Yung isa, mapupunta dito. No? So what we will have in the end is yung magnesium na walang dots. So magiging 2 plus siya. Then yung oxygen na may 8 dots. No? 2 of which ay from magnesium na. Yan. So, ang charge niya ay negative 2. Okay, so the formula is MgO. MgO. Ito yung reason then why we reduce
reduce the subscript pag nag-criss-cross. Di ba last time nag-criss-crossing tayo? Di ba Mg2 plus O minus 2. Di ba pag criss-cross mo yan, tig dalawa, no? Mg2, O2, no? Sabi natin pag parehas ng subscript, reduce to lowest term. So magiging MgO na lang. Yun kasi yung reason, no? So enough na yung tig isa lang, no? Tig isang atom lang para maging stable, no? So yan yung reason last kung bakit ganun. Okay? So, yan. So tama naman yung mga drawings nyo. Number 3. Aluminum, nitrogen. Librahin ko to. So aluminum, group 3. So 3 dots. 1, 2, 3. Nitrogen, group 5. So 5 dots. Dito ko na lang pala ilagay yung isang dot. Ayan. Kahit saan naman yung parehas na dot, okay lang. So yan. So mapapansin nyo, nitrogen will accept 3 electrons. Aluminum will give off 3 electrons. So sapat na yung tig isang atom lang, no? So isa dyan, isa dito, isa doon, no? So yan. So aluminum 3 plus and nitrogen with 8 dots, no? 3 of which ay galing kay aluminum. So pag sa quiz naman, hindi naman ganito, no? Ang gusto ko lang i-strengthen yung idea dito is yung pagbigay nga ng ions na para alam nyo. So ano yung formula? AlN. So, similarly, ito rin yung reason bakit tayo nagre-reduce, no? Kapag nag-criss-cross, di ba? Last time, gawin uli natin yung ginawa natin. Yung 3, ginagawan subscript ni N. Yung 3, ginagawan subscript ni aluminum. So you have Al3 and 3. Again, if the subscripts are the same, you reduce it, no? AlN na lang. Aluminum nitride, no? So yan. Okay, so last one, 4. We will have sodium and phosphorus, and A and P. So Na, group 1, so 1 dot. Phosphorus, group 3, so 5, group 5, 5 dots, no? So, may isang sodium lang tayo. Si phosphorus, kailangan niya ng 3 electron. So, we need 3 sodium, no? Sulat ko na yung mga sodium natin. And each of these electrons will go para may makapair siya doon. Okay, so yan. So as a result, we will have Na na wala ng dots. Positive 1 yung charge nila lahat. And phosphorus na 8 na yung dots, no? 3 of which ay galing kay sodium. Yeah. And negative 3 yung charge niya because it accepted 3 electrons. And the formula is Na3P, sodium phosphide. No? Okay, so that's the summary. No? So send ko na lang to sa GC after the class. No? Ito mamaya after the class send ko. Okay, so that's the ionic bonding. No? So let's summarize. No? So again, in summary, ano yung idea ni Gilbert Lewis? No? For ionic bonding, stability is achieved by losing electrons for metals and gaining electrons for non-metals. No? And they will lose and they will gain electrons. No? So, by how much? Depending on the group number. Ito yung mga group numbers na. So, sisend ko rin itong mga pictures dyan sa GC natin. Okay, so yan. And we represent the bonding process, no? The transfer of electrons using Lewis dot symbol. So for ionic bonding, we see that the electrons are transferred, no, from the metal to the non-metal. So in non-metal, they will lose all the electrons, all the valence electrons. And the non-metals will accept electrons until it is already 8, no? 8 dots or octet rule na siya.
Okay. So yun lang. Yun lang yung ionic bonding. So may transfer of electrons from metal to non-metal. Metal will lose all the electrons. Mawawala yung kanilang dots sa paligid. Yung non-metals, they will accept all the electrons until maging 8 yung electrons. Itong 8 dots na to or 8 electrons, this is the premise of the octet rule. Bakit 8? Kasi we are filling the s and the p orbitals. No? So in the s orbital, we have 2 electrons. In the p orbital, we have 6 electrons. So 2 plus 6, 8 electrons. That's why octet rule. Sino yung lumalabag dito? Si helium. Si helium kasi ay s orbital lang meron. No? Pero noble gas siya. Just so happen na dalawa lang kasi kaya niya. No? Okay, so that's ionic bonding. And now, let's proceed with covalent bonding. So, what's the idea with covalent bonding? Sa ionic, may giving off and gaining electrons. May maglalabas, may magtatanggap. Sa covalent bonding, ang meron dito ay sharing. No? So, bakit may sharing? Kasi parehas silang non-metal. Parehas silang mga agaw ng electrons. So, walang gusto magbigay sa kanila kasi, no? Walang gusto magbigay ng electrons. So, instead, ang gagawin nila, mag-share na lang sila. Okay? So, parang yung pagkain, no? So, hati na lang, no? So, wala namang gustong, walang pagkain, di ba? Kunwari, nasa handa ka. Ayaw mo naman na wala kang handa, no? Hindi, mag-share na lang kayo ng, kasama mo na natira, di ba? So, ganun yung idea ni covalent bonding. They will share electrons in order to satisfy their need, no? The number of electrons needed for them to be stable. Okay. So, yan, they will share electrons to follow the octet rule. Kailangan walo yung electrons sa paligid nila in order for them to be stable. With except hydrogen and helium. Okay, so yan lang muna for now. Next week marami tayong violations na makikita dito. Okay, so next week na lang yan. Okay, so para maaga tayo magpahinga ngayon. I don't know if may class pa kayo mamaya. May class pa ba kayo mamaya? So anyway, so covalent bond. Wala na rin na. So covalent bonding tayo. Covalent bonding. So what's the idea with covalent bond? Electrons are shared. Bakit no? They want to follow the octet rule. Except hydrogen and helium na. Okay, so yun yung idea. May sharing of electron. Ang question nun, paano nila sinashare na? Okay, ganito kasi na. So, di ba remember we have the Lewis dot symbols na. So, may mga Lewis dot symbols tayo. Ang ginagawa nila, instead na may i-transfer na electron, they form chemical bonds, no? So, ano yung chemical bonds, no? Para silang bridge, no? Formed. Okay. So, para silang bridge, no? To connect the electrons. So, paano yon? So, let's have hydrogen. The formula, number 1, H2. So, hydrogen gas, nag-exist yan, no? So, ang kada hydrogen atom, they have 1 electron each, no? The required number of electron for hydrogens, no, para maging stable sila ay 2. Sino ba kasi yung noble gas na kasunod nila? Helium. Ilang electrons meron kay helium? 2. So, dapat, itong tig-isang hydrogen may 2 electron. As ano pa alam natin? They are both non-metal. So, walang magbibigay ng electron. Hindi natin makikita yung transfer as ganyang arrow, no? Walang ganyan tayo makikita. Bakit? Parehas non-metal yan eh. Ayaw niyan mamigay ng electron. So, how are they going to compromise? Paano nila pagkakasunduan yan? They will share the electrons by forming chemical bonds. No? So, again, chemical bonds, pinagdudugtong natin yung tig-isang electron. We connect the single electrons. No? So, connect natin yan. No? So, ayan. So, ano ginawa ko? I connected
the two electrons, no? The two single electrons, no? At each end to form my chemical bond, no? So ito yung chemical bond ko. Okay? And what should I know about chemical bond? One chemical bond is equivalent to two shared electrons, no? So dalawa yung shared electrons sa isang chemical bond, no? So I can rewrite that as H, no? And remember, at each end may tig-isang electron doon, no? Okay? Yan. So, ito yung tig-isang electron. Itong bond na to, yan yung bridge para magsama yung dalawang electrons. Okay, so how are we going to verify if stable na yan, no? Paano natin malalaman na stable na yan or it will follow the octet rule, no? Okay, so ganito lang. You select your atom. Ito yung atom na gusto ko kunwari. Gagawin mo, you will create a boundary and closing the bonds, no? Gagawa ka ng curve na sakop yung dulo ng bonds, no? Ayan. So, yan yung curve na ginawa ko. Sakop yung dulo ng bond. Okay? Then, you will count how many electrons are enclosed in that boundary. Ilang electrons yung nakapaloob sa boundary. Bilangin natin, no? So, isa, dalawa. So, there are 2 electrons around hydrogen atom here. So, is that enough for it to be stable? Yes. Because again, yung katabing noble gas ni hydrogen ay helium lang. And si helium, dalawa lang electrons. No? Looking at this, yung hydrogen natin, dalawa na yung electrons niya. So that corresponds to helium configuration na. So meaning na, stable na siya niyan. No? Okay, so stable na yan. No? Kahit dalawa lang yan. Kasi dalawa lang kaya nila eh. No? So hindi na natin kailangan ipilit na 8. Kasi dalawa lang kaya. Okay, so check naman natin, no? Kung okay na to, kung stable na itong kabila, tignan natin yung kabila, no? So paano natin i-check kung stable yan? We will create another boundary enclosing the bonds, no? Ayan. So ilang electrons yung sinakop ng bond? Isa, dalawa. Ito yung boundary. Ito yung dalawang electrons. So stable na ba yan? Yes, no? Because again, hydrogen requires 2 electrons only to be stable. Now, ano pa? Pag isang bond lang yung kinailangan natin, we call that the single bond, no? Single bond. So, isang bond lang yung kinailangan para pagdugtungin yung mga atoms and stable na sila nun. Okay, so that's single bond na. So, let's have another one. O2. O2. So, drawing ko. Oxygen gas, sinihinga natin yan. So, kailangan may madrawing tayong molecule na ganyan, no? Ay. Okay, so yan ang ating oxygen gas, no? So, tignan nyo, 6 electrons to. 6 electrons yan. So, ilang electron kailangan nila? Dalawa. Okay. So, tig-dalawa silang electrons. So, ano kayo pwede gawin nila, no? So, di ba may tig-isa silang single dots. May single dots sila na tig-isa. Ang gagawin nila is that they will connect those single dots, no? Those single electrons to create chemical bonds, no? So, gagawa sila ng bridge doon sa mga single dots natin, no? So, connect natin. Yan yung first pair ng electrons. Ito yung second pair ng electrons, no? So, I can rewrite this, no? As O. Yan. So, nire-write ko siya, no? Ay, ayusin ko lang. Okay, so I can rewrite this, no? As O, then may dalawang line sa gitna, then another oxygen. Okay, so again, remember, for each bond, dalawa yung electron. So may dalawang electron dito sa line na to. Yung sa line sa taas, may dalawa din, no? So if we have 2 lines between atoms, no, or 2 bonds between atoms, we call this the double bonds, no? Double bond yan, no?
So, double bond kapag dalawa ang bond, no? Meaning nun, apat yung electrons na pinaghahatian nilang dalawang atoms, no? So, asan yung mga electrons? Nasa dulo-dulo. Yan, pinagdugtong lang natin sila. Let's verify if octet rule to. Verify natin kung octet rule yan, no? So, paano yon? You select the atom. Ito yung gusto ko. So, anong gagawin ko? I will create a boundary enclosing the bond, no? So, yan. So, gumawa na ako ng boundary. Sakop na yung bond. Bilangin natin kung ilang electrons meron. Kailangan 8. So, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have 8 electrons around this oxygen atom. So, it is already stable. It follows the octet rule. Okay? Punta naman tayo sa kabila, no? Yan. Bilangin natin yung electrons dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, octet rule na rin, no? Stable na yan. Okay, so yan. So, as we can see, if 8 na yung electrons, stable na yan, then the molecule can exist na. Diba, mapapansin nyo, hindi kinailangan magbigay ng electrons. Pwede naman kasi, pag-share na lang. Okay? Okay, so that's the double bond. Let's have the next one, N2. So, si nitrogen gas, this exists in the atmosphere. Ito rin yung nasa gas kapag nasa food packaging, no? Sila yung mga hangin sa loob ng food, no? Okay, so 5 valence electrons, 5, 5. Ang gagawin natin, we will connect the single dots, no? So, connect the dots lang. Connect, connect, connect. Okay, so yan, pinagdugtong-dugtong natin sila. We can rewrite this as N, tatlong line, and then yung lone pair na natira. Okay, so if we have 3 lines between atoms, we call this the triple bond, no? So, triple bond, again, at each bond, no, isa, dalawa, tatlo, sa kada bond na yan, may dalawang electron. So, how many electrons are there in a triple bond? 6, no? So, tigda dalawa kada linya. Okay, so yan yung tig-isang electrons. So, ngayon, bilangin natin kung mag-octet rule na yan, no? So, tignan natin. So, if I'm going to select this atom, I will create a boundary enclosing the bonds, no? Para ma-check ko kung tama yung number. Tapos bilangin natin kung ilang electrons yung nasakop niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, sakto. Octet rule. So, tingin tayo dito sa kabilang atom. Gagawa ko ng boundary. Bilangin natin yung electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, stable na rin yan, no? Yan. So, as you can see, in covalent bonds, we can have single, double, or triple bonds, no? So, depende yan sa magiging process, no? Next meeting natin itutuloy yung Lewis structures, no? Pero yun yung idea, no? Ang ating atoms, we can connect them using single bonds, double bonds, and triple bonds, no? So, we can connect those atoms para masatisfy ang octet rule. Again, ano yung octet rule? It requires 8 electron for it to be stable. Sino yung hindi sumusunod sa octet rule? Number 1 is si hydrogen and helium. Bakit? S orbital lang meron sila. Wala silang p orbital kasi. So, yan. So, in the future, next meeting, no, malalaman nyo yung iba pang violations. No? So, pero for now, yan lang yung alam natin. No? So, again, covalent bonding, electrons are shared, no, using chemical bonds. No? So, in each chemical bonds, may dalawang electron and we can create 3 types of bonds, single, double, triple bonds. No? Okay? So, yun yung ating ionic compounds. No? Ngayon naman, punta tayo sa concept ng electronegativity. Yung diniscuss natin last time. Dito na lang. Dami ko na palang nasulat. Send ko yung mga sinulat ko dito sa GC natin.
Punta tayo dito sa electronegativity. No? Okay. So, ano yung concept ng electronegativity? Balik tayo sa periodic table. Electronegativity, ito yung periodic trend, no? Which is na-discuss natin last time. Don't know if naalala nyo ba, pero di ba ang electronegativity, as you go to the right side, tumataas ang electronegativity. Bakit? Because they want to be noble gas. Yun yung reason na. Yung mga atom kasi gusto nila maging noble gas. That's why the tendency to abstract electrons, yung manguha ng electrons or maging electronegative ay mataas, no? So yan. As you go to the right side, napapansin nyo, mas tumataas yung tendency manguha ng electron. That's why they are negatively charged, 'di ba? Compared sa nasa right side, positive charge, 'di ba? So yun yung idea, no? So sana napagdudugtong-dugtong natin yung ideas, no? So the atoms want to be stable. They want to be noble gases, no? That's why as you go to the right side of the periodic table, the electronegativity increases, meaning the tendency of your atom to pull the electrons increases, no? So that thing also exists in covalent molecules, no? So let's have HCl for example. HCl. Kunwari ito HCl na to. Hindi pala kita. Ang color kaya. Try natin white. Ayan. Okay. So let's have HCl for example. No? So kunwari HCl yan. So si hydrogen and si chlorine. Question, sino ang pinaka-electronegative sa kanila? Si hydrogen or si chlorine? No? So according to the periodic trend, the atom on the right side will be more electronegative kaysa sa nasa left side. No? So, we can verify. Tignan natin. So ito si chlorine. Ito si hydrogen. Tingnan natin electronegativity ni chlorine. Sabi dito 3.16. Si hydrogen 2.20. No? So ibig sabihin mas mataas talaga yung electronegativity ni chlorine kaysa kay hydrogen. By the way, I attached this periodic table with electronegativities. No? Hindi nyo kakabisaduhin yan. No? Titignan lang natin yan. No? So tignan natin si chlorine. 3.0 dito. Tapos si hydrogen 2.1. So sulat ko yan dito. Hydrogen is 2.1. Chlorine is 3.0. Okay. So what will happen? So what we know is that chlorine is more electronegative than hydrogen. Ibig sabihin, si chlorine, mas malakas ang hila niya sa electron kaysa kay hydrogen. No? So it will pull more electrons than hydrogen. So what will happen? No? Diba dito sa chemical bonds, dyan dumatawid yung electrons. No? Ang nangyayari kasi is that if there is an uneven pool of electrons, meaning hindi pantay yung electronegativities, no? So pag malaki yung difference ng electronegativity, what will happen is that the electron will be pulled towards the atom na electronegative, no? So ano nangyayari? Hihilahin ni chlorine yung ibang electron. That's why looking at this map, this picture, yung red part meaning nun, dun maraming electron. Yung blue part meaning nun, walang electron masyado doon. So ano nangyayari? Bakit red yung kay chlorine? Because si chlorine ay more electronegative than the hydrogen. Mas malaki yung kanyang electronegativity compared to hydrogen. So that's why the chlorine part will bear the electrons. Kaya siya kulay red. No? Andyan yung mga electrons. So, etong hydrogen, blue part yan kasi wala masyadong electrons dyan. Napunta kasi kay chlorine. Pero again, they are still connected using single bond. Ayan yung bond nila. No? So, may connection pa rin, yes. No? Pero most of the electrons can be found kay chlorine. No? Okay? So, yun yung electronegativity. No? And depending on our covalent molecules, or depending on our atoms, we can have different types of bonds. No? Pwede tayong magkaroon ng non-polar covalent bond, polar covalent bond, and ionic covalent bond na.
Okay, so ano yung meaning ng polar pati non-polar? Ganito kasi, no? If there is an uneven pool of electron, pag merong uneven pool of electron, we can say that the molecule will be polar, no? Or the bond is polar, no? So, uneven pool, paano natin malalaman, no? May certain criteria, no? So, paano yung criteria? Tingin tayo dito, no? So, ito yung 0, 0.4, 1.8, and beyond, no? So, ang bond daw ay polar if the difference of electronegativity is between 0.4 and 1.8, no? So, ano nang gagawin natin dito? Isusubtract mo lang yung big number with the small number, yung electronegativities. Sir, saan mo uli nakita yan? Nandito sa taas. Yan, sa periodic table dyan, no? So, anong gagawin natin? We will just subtract, no, the two numbers and let's see kung saan sila mag-fall dito sa ating line graph, no? Dito sa bar line natin. So, tingnan natin. So, the change in electronegativity, delta En is just difference ng electronegativity. Okay? So, kunin natin yung difference ng dalawa. So, that's 3.0 minus 2.1. Big number minus small number parate. 0.9. So, tingin tayo dito. At 0.9, siguro somewhere dito yung 0.9 na. So, andyan siguro yung 0.9. Okay? So, pag 0.9, it will fall under polar covalent bond. So, again, pag polar bond, ano meron? Uneven pool of electron. Ibig sabihin, yung electrons ay nahihila sa isang side, no? So, paano sir siya naging polar? Okay, ganito. Pag sinabi kasi natin polar, may positive at may negative end, no? Sa molecules natin, ganun din, no? Pwede magkaroon ng positive end and negative end yan. Paano siya magiging negative end? Kapag andun yung electron, meaning kulay red siya. Pag andun yung electron, siya yung negative end. Kapag kulang siya ng electron, meaning kulay blue, yun ay positive end, no? So, tingnan nyo. Sa chlorine, andun yung electrons. Kaya siya nagkulay red dito. Na. So, since chlorine is more electronegative than hydrogen, it will pull the electrons towards it. No? So, ibig sabihin na kay chlorine yung electrons. So, we can say that yung chlorine ay yung negative end. No? And yung hydrogen ay yung positive end. No? So, pag kulang ng electrons, positive. Ang negative dun sa mas mataas ang electronegativity. Okay? So, ganun lang yung pag-assign ng charge. Negative sa mataas ang electronegativity, positive sa mababa. No? Okay? However, ganito, hindi yan ionic compound. No? Hindi yan ionic compound. Ano ba meron sa ionic compound? Walang chemical bonds. No? So, walang chemical bonds. Pero dito meron tayong chemical bond. No? So, yan, may line kasi dyan. No? So that means yung ating charge ay hindi complete, no? Meaning we only have partial charges, no? So paano natin i-indicate na partial lang tong positive and negative, no? Hindi siya ions, no? Hindi siya ions, no? Ano siya? Molecules pa rin siya, pero may partial charge lang. So paano natin i-indicate yung partial charge, no? We write this symbol delta. So yan, ito yung delta symbol. So, para siyang 8 na putol. Ayan. Practicein nyo na lang. Ganyan yung delta symbol. Small letter. Okay? So, ganun. So, we will indicate the charges as partial charges, no? Delta. Okay? So, yan. Kahit 8, wag nyo ituloy yung 8, no? Putol na 8 siya. Yan. Okay? And so, partial negative kay chlorine, partial positive kay hydrogen. No? Again, bakit negative kay chlorine? Because this is more electronegative than the hydrogen. No? The more electronegative atom is the partial positive. The partial negative charge will be assigned to it. No? So, negative sa kanya, ito positive. Kasi mas mataas ang electronegativity. No? So if you have partial charges, you have polar bonds. No? Polar ang iyong bond. No? Polar yung molecule mo.
Okay? So, hahalo yan sa tubig, no? Ito yung muriatic acid, eh. Okay, so yan. Ano naman, kapag below 0.4 yung difference, no? Pag below 0.4 yung difference ng electronegativity difference, no? Ibig sabihin nun, hindi ganun ka, hindi uneven yung distribution ng electrons, no? Okay, so, again, so summarize natin yung tatlong uri ng bonds, no? Non-polar, covalent. Ano meron dyan? Pag non-polar covalent, meaning um, even distribution of electron. So, ibig sabihin nun, yung electrons, yes, may mas electronegative kaysa sa isa, pero negligible yung difference, no? So, sulat natin, negligible electronegativity difference, no? So, yan. Number one, polar, non-polar covalent, no? So, even yung distribution ng electron, meaning no charges, no? And the electronegativity difference is negligible, meaning below 0.4. Below 0.4. Okay. So, the second one is ito, yung polar natin. Ayusin ko lang. Second one, polar. Number two, polar. Covalent. So, ano yung meron tayo sa polar covalent? Uneven electron pool. No? May uneven electron pool. Ibig sabihin nun, the electronegativity difference is noticeable. No? Ibig sabihin, medyo malaki yung difference. No? So, ano yung difference na yun? 0.4 to 1.8. And wag niyo na kabisaduhin, tignan niyo na lang 'to, no. Hindi naman kailangan kabisado 'yan eh. Okay. So yan. So pag polar covalent, uneven yung pool ng electrons because of the big electronegativity difference, no. Medyo malaki na siya to be observed, no. And we will have partial charges, no. Partial negative sa most electronegative atom, partial positive sa least electronegative atom. Ganun lang yung pag-assign. No? So, paano mo, sir, uli malalaman kung sino yung most, sino yung least? Pwede kabisaduhin nyo yung periodic trend or tumingin na lang kayo sa table dito. Okay lang yun. So, ako tumitingin lang din ako dito. Yun, so, yan. So, again, may partial charges tayo. Negative for the most electronegative atom. Partial positive for the least electronegative atom. Okay, so positive dito, negative doon. That means, nasan yung electron? Na kay Cl. No? Kay H, wala masyado. Okay. Then last one, we have the ionic bond. Alam nyo na yan, ionic bond, no? May full transfer of electron. 3, ionic bond. Ano lang yan? Full transfer of electron. Discuss na natin yan kanina. No? So, hindi na natin i-detail yan. No? So, yun, may full transfer of electron because the electronegativity difference is so big, no? Masyadong malaki yung difference, no? So, that usually exists for metals plus non-metals, no? Yung itong dalawa, itong non-polar, pati itong ba't may sulat doon? Basta yan, yung non-polar, pati yung polar, yan ay mga non-metal molecules lang yan. Non-metal atoms. Okay? So, yan. So, malapit na tayo matapos. No? So, hindi naman natin tatapusin ito lahat ngayon. Next meeting na yung iba. Okay. So, number 1. Let's classify the following bonds as ionic, polar, covalent, or covalent na. So, ganito. The bond in HCl. Nagawa na natin ito eh. Pero paano to? Again, so ganito. Check natin yung bonds kung ionic siya, polar covalent, or non-polar covalent. No? Okay. So, paano yon? Alamin mo yung electronegativities nila. CH, teka lang.
Okay, si HCl na. So, si H, ang kanyang electronegativity, tingin tayo dito, 2.1 na. Si Cl ay 3.0. So, anong gagawin natin? Kunin natin yung electronegativity difference. So, big number minus small. Okay. So, again, 0.9 uli yan. Then, titingin tayo dito sa table. Asa yung 0.9? Nasa polar, no? So, hence, siya ay polar covalent na. Then, identify natin yung charges, no? Si chlorine will be partial negative. Hydrogen will be partial positive. Kasi mas mataas ang electronegativity ni chlorine kaysa kay hydrogen. Okay? Ganun lang. Number 2, bond in KF. KF. Okay, so tignan natin electronegativity. Si K ay 0.8, si F ay 4. Then anong gagawin? Get the difference, no? Big number minus small number. 3.2. Tama ba? 3.2. Okay. So, pagkakuha mo ng difference, tingin ka ulit dito sa graph. Asan yung 3.2 dyan? Lagpas ng 1.8 na, no? So, pag lumagpas na ng 1.8, we can say that that is an ionic bond na. Ionic bond na yan. So, pag ionic bond, hindi siya partial charges, full charges. So, full yung positive kay K, full yung negative kay Cl. Okay? Negative, positive. So, ganun ha. Okay, so ganun lang. Letter C. Meron pa ba kayong masasagutan? Meron pa naman. Okay, letter C. The CC bond in CH3. Meaning yung carbon-carbon lang. Kayo, hula kayo. Ano kaya yung electronegativity difference niyan? Pag parehas na atom yan, 0 yung difference na. Siyempre, parehas lang yan ang electronegativity. Carbon is 2.4. 2.4 ba? Pala. Kala ko kabisado ko na. It's 2.5. 2.5. So, kunin mo yung difference. That's 2.5 minus 2.5 equals 0. So, asan yung 0 dito sa numbered line? Non-polar covalent. No? So, we can say the bond is non-polar covalent. No? So, wala tayong partial charges. Okay? So, yan yung tatlong uri ng bonds natin. Depending on the electronegativity difference, no? You can have different types of bond. Non-polar covalent, kapag mababa lang yung difference nila, meaning nun walang charges. Pag medyo malaki yung difference, nagiging polar covalent na siya. No? So, you will have the partial charges. But if the electronegativity difference is so big, masyado na malaki yung difference, no? You will have ionic bonds. No? There's a complete transfer of electrons. No? So, kaya ganun. No? Okay? So, yan. So, siguro bigyan ko kayo ng etong activity na to. Teka lang. Susulat ko na lang siya beside this, this part ng lesson para may reference din kayo. Susulat ko lang, ha? D
Okay, so ito yung activity nyo, no? So, sagutan nyo na lang, no? Ayan, tinabi ko siya dyan para makita nyo, no? Okay, so answer letters D, E, F, number 2A, 2B, and number 3 na. So, ito yung screenshot ko na lang din para pwede nyo i-zoom yung picture na. So, yan. So, ang gagawin nyo lang dito, the task is to identify the difference ng electronegativity and identify the bond, no? The type of bond. So, tatlo lang naman yan. It could be non-polar covalent, polar covalent, or ionic bond. No? So, kunin mo lang yung difference, then check nyo dito sa table. Number 2, which is more polar? So, it's either BCl or CCl. Paano mo malalaman kung mas polar yan? Pag mataas yung difference. No? Basta mas malaki yung difference, mas polar yan. Then number 3, ira-rank nyo sila. No? So, kunin nyo yung differences ng apat na atoms na yan. No? Then, yun. Rank them from lowest to highest. No? Okay, so ganun lang. By the way, dagdagan natin tong number 2, indicate the charges. No? So, send ko dito sa meeting chat natin para pwede nyo i-save nyo rin sa phone. Okay, so wait lang. Oops. Okay, so yan, you have your with you. You have your materials with you na nandiyan na yun sa meeting chat natin. So, sagutan nyo na lang, no? Siguro I will give you 10 minutes to answer this, no? So, yan, nandiyan yung table, andyan din yung activity, itong part na to. No? So, yung table, dito nyo kukunin yung numbers, electronegativities. Dito nyo ima-match kung nasan siya. Then, you identify the type of the bond, then you indicate the charge. No? Okay, so yan. So, bigyan ko kayo 10 minutes. No? So, sige. So, if you have question, chat nyo na lang sa box natin. Okay, so yun lang.
Sige, no? So, while waiting sa ibang answers, no, mag-start na ako magsagot, no? Medyo marami tayong isosolve. Okay. So, mag-start ako mag-answer ng ibang items. So, yung iba continue lang sa pag-answer, no? So, para mabawasan yung sasagutan ko. Okay. So, CSCl, 7, 3. So, the difference is 2.1. So, yan ay ionic. Okay. HS, 2.5, 2.1, 0.4. So, it could be non-polar covalent, no? Pwede rin siya maging polar covalent, no? Bakit na? Nasa boundary kasi siya. So, pwedeng either of the two siya, depending on the case, no? So, yan. So, it could be polar covalent, pwede rin hindi, depende sa case, no? Pero dalawa yung possibilities pag nasa boundary. NN, so 0 yan. So, non-polar covalent. Which is more polar. Cl, beryllium, and carbon. Siyempre, hindi, boron pala to pati carbon. Siyempre, si BCl, no? This will be more polar. Then, I will indicate the charge, no? So, chlorine is more electronegative. So, sa kanya yung partial negative. Partial positive sa mga least electronegative na. So, for boron and carbon, ayan. F and Cl. Sino kaya mas polar dito? F, Cl. Siyempre si F, no? So, ito yung mas polar. So, negative kay fluorine and chlorine. Kasi malaki yung electronegativity nila compared to phosphorus. Partial positive. Rank the polarity, highest to lowest. Sige. So, SCl, 0.5. SBr, 0.3. Selenium carbide, SEC, 0.1. SEBr, 0.4. So, ano yung ranking natin? So, ang ranking ay selenium carbide. Then, sumunod si sulfur bromide. Sumunod si selenium bromide. Then, lastly, sulfur chloride na. 0.1, 0.3, 0.4, and 0.5. So, these are our answers na. So, yan. So, send ko na lang sa GC na. So, ganun lang yung pag-identify ng type of bond, no? You don't have to memorize the electronegativities, no? So, huwag nyo na kabisaduhin. Pwede naman tumingin sa notes, no? So, send ko lang. So, tignan ko yung sinend ni Honey. So, sinend ko na rin yung sagot na for your reference. Sir, paano po yung charge indication na gusto nyo? Buong molecule or yung individual atoms? Na? Okay lang. Yung atom na least electronegative, siya yung partial positive. Yung atom na most electronegative, siya yung partial negative. So, gano'n na lang. At each atom yung charges na ilalagay natin para mas specific tayo. Okay? So, yan. No? Okay. So, let's proceed with the dipole moment. No? Although mabilisan lang tong dipole moment. No? Okay. So, dipole moment tayo. Sa physics, no?
May physics agad. Pag meaning kasi ng moment sa physics, ito yung direction. Sinabing moment, direction lang yan. Sinabing dipole, ito yung charges na. Okay, so ano meron tayo? We have charges, tapos may direction. In a molecule kasi, they are connected, di ba, using bonds, no? So, alam natin that the electrons will flow towards the atom that is ano, that is the most electronegative, no? So, ibig sabihin may direction yung electrons, no? Papunta sila sa most electronegative atom. So, let's consider HCl. Ganyan Lewis structure. So, again, hydrogen is 2.1, chlorine is 3.0 ang electronegativity. So, sabi natin, di ba, yung Cl, ito yung mas electronegative kaysa kay H, no? By just looking at the number, justified naman, no? So, ibig sabihin nun, saan papunta yung electrons? Papunta sila kay Cl. So, the electrons will travel towards Cl. We indicate the dipole moment, no, or the direction of the electron with this type of arrow, no? And direction of electron. So, ano, isa-isahin natin tong arrow na to. Kung mapapansin nyo, at the end, para kang may plus sign, no? Para kang may positive sign. So, yung positive sign, that indicates uh, the partial positive side, no? Or the least electronegative atom. Okay? So, yan yung idea, no? So, yan. Ayan, so, yan. So, yan. So, thank you, Marvy. No? So, yan. So, ito. So, punta na tayo dito. Na. So, yung answers niyo, na-upload ko rin naman na yung sagot. No? So, save nyo na lang for reference. No? Okay. So, balik tayo dito sa dipole moment. No? So, kung mapapansin nyo, our dipole arrow, dalawang parts yan. No? You have the positive symbol here. No? Yung positive symbol na yon that corresponds to the partial positive side of the bond. No? Diba ito yung bond natin? So, yung Cl, siya yung mas electronegative, so it will bear the partial negative charge. Yung hydrogen, since siya yung mababa yung electronegativity, siya yung partial positive yung sign. No? So, itong plus symbol sa ating arrow, itatapat natin yon sa partial positive side. No? So, yan, para alam natin, ito yung positive. No? Tapos tignan nyo, yung arrowhead natin, the arrowhead is pointing towards, ito yung arrowhead. This is pointing towards the most electronegative atom. No? So, ganun. So, from partial positive side, papunta sa partial negative side na. So, yan. So, ganun lang yung kwento ng dipole moment. No? So, kailan nagkakaroon ng dipole moment? Nagkakaroon nito if our molecule is polar. Polar in bond, no? May polar covalent bond siya, no? So, yan. So, yan yung dipole moment that tells us about the direction of the electrons. Whether it's going to that atom or not, no? So, yan. So, makita natin na ito yung direction ng electron from the positive side to the negative side, no? Kaya you have this tick sa cross. Itong tick cross na yan, no? Itong positive na yan, going to the negative. No? So that means all the electrons are going to Cl. So let's have another example. Okay, pwedeng example. CCl. CCl bond. No? So carbon is 2.1. 2.4 pala. Ay, hindi, 2.5. Palitan natin. Ano kaya pwede? H and O. Ayan, kunwari sa tubig. 2.1 si hydrogen. Oxygen is 3. Tama ba? Hindi ko alam eh. Hindi ko kabisado. 3.5. Okay?
2.1 C hydrogen, 3.5 C oxygen. So, kunin ko yung difference, no? 3.5, 2.1, 1.4, no? So, that means this is polar covalent, no? Kasi the electronegativity difference is 1.4. So, pasok siya sa 1.8, di ba? Okay. So, uh, the partial negative side would be oxygen. The partial positive side would be hydrogen. By just looking at the electronegativity, the most electronegative atom will bear the partial negative charge. So if we are going to draw the dipole moment, no? So we will write the positive symbol for H. Lalagay ka ng positive dyan. Then you continue the arrow going to oxygen. This is the dipole arrow, no? Going to oxygen. Okay, so ganun lang. No? So with that, we're done for our goal today. No? Bakit na? Two parts talaga to. No? And we are ahead of our schedule naman. No? Kasi again, isang chapter na lang after this midterm na natin. We have plenty of time now. So yan. So siguro next week matatapos natin to. No? Lewis structures na lang yan eh. Okay, so yan. Then yung next chapter natin, intermolecular forces lang yan. So madali lang yan. No? So more on familiarization lang. No? So yan. May lalabas po kayong exam. Ano pa yun sa October? October 12 to 19 pa yung exam posting. No? So, pero so far, bibigyan ko lang kayo ng quizzes. No? And then magbibigay ako ng summative test. No? Para siyang parang midterm pero hindi siya midterm exam, no? Parang compilation lang siya ng quizzes. So yan. So hindi siya recorded pero you can practice the midterm, no? So ilang items kada chapter? Tigta 10 items kada chapter for the midterms para 50 points, no? Okay? So yun lang, no? Yung lesson 2 ba today, yun din po yung quiz. Yung quiz 4. Yun yung next week ko pa siya bibigay yung quiz 4. Ang meron kayo dito ay quiz 3, no? So, punta natin yung quiz 3 nyo. Yung quiz 3 nyo, ito yung lesson nyo last time, no? Tignan natin. Ang ginawa ko dito, ito yung coverage niya. Electronic structure, yung Schrödinger equation, yung black body, radiation, something, no? So, yun. Kung naalala nyo pa, no? Or if di na, rewatch na lang kayo ng video. So, yun yung coverage na electronic structure, yung Heisenberg principle, Schrödinger principle, yung kay Bohr, no? Quantum numbers, ano yung mga quantum numbers natin, yung N, yung L, yung ML, pati MS, no? Ano yung mga allowed values, and then periodic trends, no? So, ganito ginawa ko, no? Di ba usually I separate the quizzes, laboratory and lecture. Pero this time kasi, onti lang yung coverage natin, no? So, onti lang kasi yung items na kaya ko mapiga dyan, no? Kaya, pinagsama ko na, no? Pero, ginawa ko, 2 take yan. Yung score na kukunin ko ay yung highest na score nyo. So, that means pwede kayo maka-perfect dito, no? So, yan. So, sagutan nyo at first, no? Then, identify nyo saan kaya ako nagkamali. Tapos yun, you answer it again. So, I will give you 2 chances for this one. Kailan to deadline? Ay? Baguhin ko yung deadline. Hindi yan bukas. Hindi ko na notice. So, yung deadline nito would be 2021. Hindi, mga September sa Sabado. Nakalimutan ko siya i-move eh. So, move ko siya. Bakit no? Kasi recently, alam ko nag-attitude na yung canvas nyo. No? Alam ko nadadama nyo yun sa ibang subject nyo. Kasi ako na-feel ko yung yung canvas na yun. No? Kaya ginawa ko, in-extend ko lahat ng quizzes ko no? By few days. So, ko lang 26 na ha. So, sa Sabado na yung deadline ng quiz natin. So, yan. Na-move ko na. Okay. So, ano yan? No? Ang coverage natin is electronic structure.
Kailan nyo po ipopost yung quiz? Anong quiz? Yung ngayon? Chapter natin? Yung chapter na dinidiscuss natin, hindi ko pa siya mapopost. Kasi hindi pa natin tapos eh. Itong quiz 3, ito yung lesson last time. So, ito yung pwede nyo na i-take kasi tapos na tayo dito. Take nyo na lang ito. No? 20 items. So, yun. So, ito pa lang yung pwede nyo matake, no? Periodic trends, kung naalala nyo pa. Quantum numbers, electronic configurations, ayan, no? Yan yung mga questions, skip nyo lang. Ayan, Heisenberg principle, quantum numbers, mga shape ng orbitals, no? So, mga ganun-ganun lang, no? So, yan. So, 20 items na ganyan, no? So, ideally, i-perfect nyo na, no? Alam ko kaya nyo na yan, no? Yan. Madali lang. Ayan, in-scroll ko na para makita nyo yung questions, no? So, yan. So, kaya nyo yan, no? More on periodic trends lang. So, ito yung pwede nyo nasagutan kasi na-discuss na natin to last time, no? Ito yung natapos natin last week, Wednesday. So, pwede nyo na yan i-take, no? So, extended yan until next week, Saturday. Yung quiz natin sa chapter 4, itong dinidiscuss natin, saka ko pa siya i-upload kasi hindi pa tayo tapos sa discussion. Medyo mahaba pa to eh. Madami pa tayong i-discuss. May mga shape pa tayong makikita dyan in the future. But anyway, so yan. So, ang i-worry nyo na lang muna is yung quiz 3. No? You're given 2 attempts. No? Kasi lecture and lab yan. So, bale, ang score nyo na makuha, no? That will be your score for both lecture and lab, no? Nare, 20 kayo. So, sa quiz ng lecture, 20 kayo. Sa lab, 20 din, no? So, in-split ko sila into 2. Kasi wala na akong mapiga eh. Ang unti lang ng question na kaya ko isipin. Okay, so yan lang. So yan. We're done for our goal today, no? So, yan. So, upload ko sa inyo itong mga pinagsusulat ko dito, no? Para may copy din kayo. And you can rewatch the lesson on YouTube naman, no? So, yan. Okay. So, if you have any questions, no? Message nyo lang ako. Pag, kunwari, bigla kayo nawala ng internet, sabihin nyo lang sa akin, no? Para mabigyan ko pa kayo ng isang chance. Kasi, yun naman yung internet natin. Minsan mabilis, minsan bagal, no? So, yan. So, let me know lang. No? I can give you considerations naman. No? So, yan. And you can take it until next week. No? So, kaya nyo yan. No? Okay, with that, no, we are done with our goal for today. Next meeting, Lewis structures tayo. No? So, yan. You can read this PDF na. Pwede nyo na ito basahin. No? So, mas maganda kung may copy kayo eh. Paano makakuha ng copy niyan? Punta lang kayo dito sa Canvas. And on discussions and chapter 4, ito yung PDF na. Yung PowerPoints, pwede nyo rin basahin. Itong chapter 9 and chapter 10. Pero pinagsama ko yon dito sa PDF na to. No? Kaya binukod ko yung line niya. Okay? Pwede nyo ito basahin tong dalawa. O kaya ito na lang yung bonding general concepts. Sige. Do you have any questions? No? Raise nyo na lang. Wala po tayong prelims exam, bari puro quizzes lang. Opo. Ano tayo eh. Ang gamit ko ay wala naman sinabi sa akin na prelim midterm finals eh. Ang sabi lang sa akin ay yan, mag-ano ka lang. Magturo ka lang sa kanila. So, most likely ang gagamitin kong tawag doon, gagamitin kong quiz type ay midterm finals lang. No? So, yun. So, onti lang yung lessons natin. So, yan. Okay, so yun lang. And, yan. Sige. So, quiz lang then exams, no? So, yun. So, oo. Ano pala kaya, no? Old curriculum, no? Tanong ko nga rin. Pero wala naman kasi sinabi sa akin na ano kaya old curriculum or what, no?
na yun, no? Kahit midterm finals, para dalawa lang. Pero anyway, bibigyan ko kayo ng isang quiz, no? Yung quiz na yon, that is a summative test, no? Hindi siya yung midterm, no? Pero pang practice nyo sa midterm yon, no? Graded siya, yes. Pero pagdating ng midterm, ma-perfect nyo na, no? So yun lang. And yun. So sige. If you do not have any questions, so okay na tayo, no? So sige. So I'll see you again on Wednesday. Read the PDF na lang. Andito yung mga PDF, ha. So yan, download nyo na lang yan. Then kung gusto nyo tapusin na, sagutan nyo na, no? And kung gusto nyo panoorin yung ibang lessons about this, nasa YouTube na naman, no? So panoorin nyo na lang, no? So yan. So I'll see you again on Wednesday. So goodbye po and stay safe. Enjoy your weekend, no?